We sign up. My name is Samara Patience, and as usual, I am joined with the Mandem. Mona Shwai is in the building, ladies and gentlemen. Mona Shwai is in the house. Mona.Shwai, TikTok, Shwai_TZ, Instagram. Yani, Muna every single time, eh? Yes. Lazima mention you kitu Muna.Shwai.TZ. Oh yes. Go follow him. Go follow him. Let's takuliza story ya TikTok. Nikuze TikTok waendeleaje? No. Uliniuliza muda fulani. Kwamba TikTok iko sawa. TikTok iko sawa. People are following me. Baka ufike 1,000 followers, I'll be asking you every single day. Please guys go and follow Muna kwa TikTok. Yes. I'm supporting. He has really good content that is coming up. So just do that. Anyway, I hope that you're feeling fantastic. Uku tuko salama. So I hope you are salama, eh? So if you're new, if you're watching this for the first time, karibu sana, feel at home, feel welcomed. If you're a continuous viewer or a continuing viewer, continuing subscriber, karibu tena sana, as usual, feel at home. Here we discuss basically anything and everything, you know. We discuss anything and everything, matters affecting our life, love, relationships, money, health, business, kila kitu, everything, education, everything. Yani, tuko na mchanganyiko wa kila kitu, you know, so what you want is what you get. Exactly. Sure. Anyway, so for this particular segment, we are going to be talking about something critical to know. Because sometimes, kuna zile vitu, when you're going to school, you expect, or you think, oh, I'm going to be taught this and this and this and this. Then by the time you come out of school, unajipata in a certain situation and you feel, as stupid. You know, like you start asking yourself, why did I pay school fees? Ushifika hiyo point wajuza, mbona nilipa school fees? Na hii point ilibidi kwanza anza kufikiria parents. You know, unaweza kuza, why did I pay school fees? Labda umeenda 8 years, for example, if you're in the Kenyan 844 system, sure. The previous 844 system that I personally went through, lenda ya TZDD, school system, ni 836. It's like la kwanza, darasa la kwanza mpaka la saba. And then there from 1 to form 4. From 5 to form 6. Chuo. Alafu ndo ingia university, si ndio? Uni is like 3 years. It's like, hey. 1 to 7. From 1 to form 2. I mean to form 4. Form 4? From 5, form 6. Chuo 3 years. 3 years. Okay, so imagine like you went through the system. School fees imelipwa. You went to school every single day, diligently, the determined person. Alafu inafika time, you're done with school, umekaa chini, unaanza kujiuliza. Yani, school fees yangu ilienda wapi? You know, basically what I'm trying to say is we want to know what are some of the things that you'll never be taught in school. Sure. Lakini wazihitaji kwa maisha. Yani no one is going to teach you. Hakuna mwalimu asheka atakukalisha hivi chini akwambie hii yafanywa hivi na hivi na hivi na hivi. But you need the skills outside, you know, especially like with your primary and high school, let's say that, because not everyone gets a chance to go to university. Unaona? Lakini vitu kama hizo hautaifunzo. You know. And kwenye hilo nikiongezea kidogo, yani kama ni misingi, basi tungeanza kuweka chini. Oh yes. Yeah, tungeanza kuweka hizo strategies chini kabisa. Kwa ile foundation tungeitengeneza vizuri mpaka tunapokuja juu, basi mambo yangekuwa hivi. Oh yes. Yeah, yes. Number one thing I can talk about that you'll never be taught in school, but you need in life, ni networking. How to network. Sijui kama waelewa. How to network, how to know people, you know. That is one thing that hakuna mwalimu ataingia class akwambie, so today we have a class on networking, so this is how it's going to happen. But it's something critical that you need in life, kwa sababu huku nje lazima ujue watu, you know. You need to know someone. Tamara, samani kwa kukatisha. It's okay. Hapa tunazungumza kuhusiana na mitaala, yani system ya elimu yetu katika taifa letu na katika mataifa jirani, Tanzania, Uganda, hivyo. Sio ile mitaala ambayo unajua kwenye hizi nchi zetu kuna mitaala ya Cambridge ya kina endelea Cambridge hapo tunawagusa hawa. Kwa hiyo it's like system zenu zile za Cambridge sio ambazo tunazizungumzia. Oh yes. Sio ambazo tunazielezea. Tunaelezea system ya serikali. Kwa mfano primary mambo yanafundishwa vipi, secondary mambo yanafundishwa vipi, and then chuo mambo yanafundishwa vipi. Unless uende kwenye zile shule ambazo kwa mfano chuo, uende kwenye zile shule ambazo wanafundisha vitu vya vitendo sana, ufundi labda. Oh yes. Zile wanahitaji
The practical skills, for example, technical. Technical zile. Yeah. Kwa mfano hizo wanafundisha ufundi, udereva, unini. Hizo kidogo mnaweza mkambulia, lakini we are talking about hizo kwanza za primary, za secondary hapo, na hiyo system ya elimu yetu kwa ujumla. Oh yes. Kwa hiyo kama Cambridge, kuna mtu ananiambia Cambridge mnafaidi like mnaenda kule na vitu vyenu kabisa kichwani bana, leo ni muziki. Yaani kuna somo la muziki. Sasa vitu kama hivyo of course vinaweza mtu vikamjenga like naenda kujifunza DJing, tunataka kufanya DJ au kwenye muziki, naenda kujifunza production ya muziki. Mwisho wa siku inamsaidia mtoto hiyo end of the day. Oh yes, exactly. Yes. Na ukisema hivyo aside from networking, hiyo bit ya kujuana, kwa sababu networking ya kujuana, umesema for example like unaenda shule and you're taught, let's say you're taking music. You know, some of the things that you're probably not taught in school ni how the music industry works. Unaona, kwa sababu utakaa chini probably you're taught production, how production works, mix, master and all that. For example, if you're a DJ or an editor, unajua create melodies, for example, but the reality of how the industry is huku nje is something that you'll never be taught in school. Unaona, lakini it's a skill yenye unahitaji kwa maisha. Like you need to master what happens out here, you know, how is the music scene, how do I make money from music, you know. For example, kama wajifunza if you're a singer, you know, and you go to singing school, for example, oh yes, you'll be taught yes, vocals, how to write music, for example, exactly. But if you are taught how the market is, how the market works, hiyo ni kitu inakuja in handy for a very long time. You know, it's something that comes in handy for a very long time. So again, if you're joining us right now, what we're talking about is what are some of the lessons, so some of the things that you are not taught in school, but you need them in life, you know. This one, I'm gonna sort of like rant about it, because how many times I'm gonna ask these people to our viewers, ni mara ngapi you've gone to file your taxes? How many times have you filed your taxes, like your tax returns, Ivo? Ni mara ngapi file ushuru? You know, do you even know how taxes are filed? You know, or do you go to the cyber, watu wa cyber si waharibi job, ama do you go to the cyber or you pay someone to actually file your returns for you, you know? And a lot of people like go through the system, a lot of people go through school. No, like unaenda shule, you'll do a course called business studies, for example. I did that in high school, but at no point, unajua, kutasoma tu utakwambia, oh, you need to pay taxes, nini, and all that. But you do not even know how to file the taxes. Lakini lazima ujue, unajua. So by the end of the day, lazima ulipe ushuru. Unaona? Like it's mandatory. And this one of vitu zinafanya mpaka KRA sasa inaamua tap into people's you know, phones to see those who are trying to like escape kulipa tax, hiyo ni Kenya. But in real sense, ni lazima, like it's a skill lazima ujue. Unaona? Na hiyo ndio inapelekea pia hata kama watu wa Kenyan Revenue Authority wanakuwa wanatoa seminars kwa watu yani unapata shida hiyo kwa sababu vitu havikuwekwa katika sio syllabus, yani havikuwekwa katika mfumo wa vitendo zaidi. Yani it's like tunawafundisha watu business sawa, lakini kuna vitu muhimu ambavyo inatakiwa watu wajifunze au watu wafundishwe. Mtu anaweza akafundishwa business, lakini uchumi ukidondoka katika engo ipi mtu anatakiwa abadilike. Uchumi ukiwa katika hali gani mtu anatakiwa biashara yake itengenezwe vipi. Hivyo ni vitu ambavyo tunakosa. Kwa unaweza kujikuta unafundishwa biashara, ukafundishwa hizo techniques za kufanya biashara nani, lakini hujui namna mabadiliko yanavyotokea. Kwa hiyo unaweza kufundishwa biashara, lakini kuna mabadiliko kama wafanyabiashara wengi ilivyotokea au ilivyokuja corona, wameyumba. Wengi wameyumba, wengi wamefunga biashara zao, lakini kuna wengine wamesonga mbele kwa sababu wana hizo technique kwamba bwana saizi hakuna mzunguko wa fedha. Na wateja ni wachache. Na hiki na hiki, hasara inaingia hapa inatokea pale. Tufanye nini? Tunaweka bidhaa ndogo sokoni, zingine tunaweka stock. Kwa sababu wahitaji ni madogo. Mwisho wa siku anakuwa na win biashara yake, lakini wewe una corona ipo, unanunua vitu ambavyo vina expire kesho, unaviweka hapo, nani atakula? Watu walikuwa wanalala njaa corona. True, so true. Na ndio hiyo. Na pia hiyo inagunga kwa a place where even when you go to school, watu wengi wanafunzwa yes kuna pesa, unaweza anzisha biashara, yes, but when umesema
they don't, like, school will never teach you how money works. Sure. You have to teach yourself how money works. From making investments, like make investments, to like understanding taxes. Unajua kuna watu wengine unakatwa at the end of the month, sijui pay ukienda kununua kitu VAT nini, but you don't even understand hizo ni nini. When you're trying to make investments, when you're trying to get into circles, when you're trying to hizo vitu zote, like get into to understand money market nini, hizi ni vitu probably when you're in school you're not taught. Ndio unapata mtu umemaliza probably school, then now you have to find ways and avenues of teaching yourself, of which we can applaud okay, see applaud like this, but tunaweza sema imefanya pia at least watu wakapata job opportunity, unaona, kwa sababu kama mimi najua, for example, if I have knowledge on bonds, the bonds, ama stocks, stock exchange, naweza enda for example kwa mtandao, then nifunza, like you pay, you know, you pay a certain amount of money, then nawafundisha how hizi vitu zinawaka, unaona, kwa sababu nime experience, unaona. But before upate mwalimu amekaa chini ati uko shule sijua kufunza nini, unless you're taking the course, unaona, but hii ni skill yenye everyone wants to know. So unataka kununua shamba for example, you know, nataka kununua shamba, but sio kuuliza mtu ukienda kununua shamba wanzia wapi, you know. Also you get people are conned, people are, you know, but if ningesema hata tu venye wasemanga life skills, because let me tell you, I remember when I was in high school, when we were being taught about life skills, really high school or primary, when you're being taught about life skills, what people were telling you, ulikuwa unakaa chini, I remember 100%, all the time we were just being told, if you sleep with boys, you'll get pregnant. That was the only life skills that we were being taught. Ama life skills, cleanliness, like you need to cut your nails, you need to, so you have short nails, you need to not dress like in short things, and I'm just like, well, we have millionaires who are now dressing like in shorter things, you know, and it's not helping me in life, unaona, like vitu hizo, so life skills wange change. Yes, we have to change, lakini pia kwenye engo hiyo uliozungumza tunazileta culture, tunaleta asili, tunaleta tamaduni, tunaleta mila hadi kwenye vitu kama vya shule. Oh yes. And listen to me, what I want to present here is like, unaona hizi vitu za shule, hizi vitu za shule tumeletewa sisi na nani, na wazungu, na tumeletewa sisi na wazungu. Sasa kitu ambacho kipo sisi binafsi tunachanganya yale mambo ya shule na mambo ya tamaduni zetu za asili. Yani mtu kama Mkikuyu anatamani vitu vya Kikuyu pia viendane na kule mambo ya shule. Umeona umezungumza swala moja hapo, labda like haitaki kuvaa nguo fupi, haitaki siji kukata kucha, sio haitaki ukate kucha, haitaki ukate nywele sio fupi. Kumbuka kuna shule ambazo wanafunzi wanaenda na rasta, yani it's like mtu ameweka nywele zake dread. Hiyo kitu haitengenezi mazingira mwanafunzi asiwe na akili au asiperform. Oh yes. Swala la rasta swala kawaida. Mwacha afuge rasta lakini awe msafi. Mwacha mtu labda anataka kuvunja rekodi, kucha zake amefuga miaka 8. Tulia. Sawa, hapo kwenye usafi kwa kucha sawa, tunaweza tukazungumza, lakini point nataka niseme hapa. Unaona South Africa wenzetu. Wa South Africa. Bado tuko hapa Afrika. Ukishangaa hata video zao za wanafunzi wakionekana kwenye video zao kuna mapiano yao pale. Unaona skiti fupi. Yaani sio kitu ambacho kinaweza, yani sio kitu ambacho kinamtoa mtu mwanafunzi mchezoni kwamba perform, ila tu kwa sababu bado kuna uzungu pale South Africa. Sisi tunaleta vitu vyetu vya Kingoni shuleni, vya Kikuyu shuleni, vya Kisii tunataka tulete shuleni. Sasa hizi kuna rafiki yangu mmoja juzi nimekutana naye, ananiambia sasa hizi wanataka kupeleka lugha ya kwao huko, wanataka ifundishe shule. Allah. Na nikamwambia unasema hivyo kwa sababu gani? Akasema inaonekana taji hiyo sehemu. Lakini ni hapa Kenya. Anasema inaonekana hiyo sehemu watu wengi wanaenda ng'ambo. Wanapokuwa wanaenda ng'ambo, watoto na jamii inayowazunguka wale watu, family, inakuwa ina adapt vile vya ng'ambo. Kwa mfano lugha ni Kiingereza tupu, plus mtoto mdogo anazaliwa ni Kiingereza tupu, hakuna ile ya culture nyumbani. Nikamwambia sasa ndio maendeleo. Ananiambia hakuna, inatakiwa kile kilugha sasa, kile kikabila kinarudishwa shule. Sasa nikasema hii county ikifanya mambo haya, mambo yanakuwa ni ajabu. Lakini unajua, acha nikwambie kitu. Hiyo tumeongea ya kuintroduce a language. Kuna shule zenye zifundishi hizi vitu, but sometimes it helps. Because unaona kama for example like right now sisi tukiwa for example like the way we are in media. Unajua whether we like it or not,
the market ya wale wanazungumza vernacular is high. You know, the market is very very high, you know. And ni rahisi sana mimi, for example, kupata kazi if I can speak that particular language. Unaona? And also pia hii ni kitu problem mtu atakwambia, unaona? But that's just the reality of life. Tamara, what we have to do ni kuangalia tunavyo introduce kwenye society zetu. Oh yes. Vita make sense kwa faida gani mbele. Mbona umezungumzia hiyo lugha ya ishara, si ndio? Yeah. It's like hiyo lugha aiangalie wapi inaleta faida, wapi inaleta faida wapi. Mimi utakavyoniletea Kikuyu shule mamangu. Angalia, tazama faida yake nitakayoipata hapo mbele. Watu sasa hizi wanahangaika na kusoma lugha ambazo zinazunguka zinaleta cycling kwenye biashara. Mtu anatafuta sasa jinsi ya kujifunza Kifaransa, Kichina, even China watu kwa vizuri wale mabwana. Kiingereza sawa, tuna master Kiingereza, tuna master Kiingereza hapa Kenya, tuko vizuri. Lakini Kifaransa, China ndio vitu ambavyo vya kuvihangaikia hivi. Sasa ukiniambia sasa hizi nilete Kijaruo jamani. Tafadhali. But yes idea no, depending on the location as well, eh? Yeah, inasaidia, lakini tuangalie hivi ndio vitu ambavyo vitatushia, yani vitatufanya tusiendelee hivi vya introduce vitu ambavyo sincerely speaking tuna introduce vitu ambavyo it's like, unaona kwa mfano mtaala wa serikali wa shule, kwa mfano hii mambo ya shule yanavyoendeshwa na vitu kama hivi, walikaa watu kama wewe na mimi. Kuna mtu alikuja na hii kwamba bwana tuwafundishe watoto wetu hivi na hivi. Hiki kitu skillet. Hiki kitu skillet. Kwa sababu gani? Inawezekana yeye aliangalia kwenye kuhifadhi tamaduni zetu za taifa, kuhifadhi nchi yetu, yani ibaki kwa Afrika, ubaki pale. Lakini issue ya kunyoa nywele shule, yani sidhani kama mbona haya sasa mbona chuo watu wana nini? Chuo sio watu wanavaa mawigi. Mbona umefanya tumedigress sana, lakini twende mama. Anyway, we can go back to what we were talking about the things that because kuna vitu zingine tunataka ziintroduce probably in the system, but what we're focusing on is things that you'll never be taught in school once again, like haziko kwa shule, they're not in the system, but zitakusaidia kwa maisha. And this one is very important, like very crucial, very dear. Kama kuna kitu ambacho ningetamani kufunzwa shuleni would have been jinsi ya kuelewa contracts or agreements. You know, because unajua watu wengi, for example, you get yourself into vitu zenye hata uelewi, unaona. Nani kitu utafunzwa shule, how to read and understand a contract nasema, for example, wenda umepata job, like umepata kazi, and kuna ile agreement, you know, that states for example, I agree to start working for flani from this day, whatever. Then your KPIs, understand your deliverables, nini vitu kama hizo. Watu wengi hawajafunzwa ku read through that, you know. And even something as simple as a consent form, like if kama wafanya media, anytime someone is coming to, like for example, shoot a movie with you, you have to like sign mahali, unaona. But a lot of people just sign blindly. People don't read. Unaona, usomi uelewe. Na ubaya wa mikataba, sawa, inaweza kaandika katika lugha ambayo unaielewa Kiingereza kwa mfano, lakini lugha inakuwa ngumu kwa sababu kuna lugha ya kisheria. Yaani mtu anaweza kuandikia sentence za Kiingereza ukazisoma mara mbili ukazirudia na ukazielewa, lakini kuna sheria imetumika pale ndani. Sasa ukisaini inakuwa kwa. Mfano mdogo, kuna watu fulani walikuwa wanashirikiana na kampuni fulani kwenye masuala ya kilimo. Ile kampuni ilichukua tenda katika taifa fulani kwamba tunalimisha sisi, yani kwamba sisi ni kampuni, wewe unakuja kama mteja wetu. Unataka kulima na sisi eka 2, sawa. Tunakulimia eka 2 za mahindi. Wewe unatakiwa utoe kiasi gani cha fedha? 700,000 kwa mfano tu. 700k, ndio. Ukitoa 700k maana yake ni kwamba sisi tutakufanyia kilimo, tutakufanyia nini? End of the day unakuja kuchukua end product yako. Kama ni unga, kama ni mahindi unatoka na kwako. Sawa. Haya, mkataba huo wa kusaini. Sasa ukiridhika na yale maneno ambayo wamezungumza, unaweza ukasaini. Kumbe kule mwisho au yale maneno nakwambia bwana sasa ikitokea kampuni nini inakuaje? Maana yake imekula kwako. So my point here is kuielewa mikataba kama unavyozungumzia ni jambo la msingi, lakini pia linapaswa kupelekwa hata mashuleni. It's like watu wajifunze mambo ya mikataba. Watu waelewe. Nataka kwa sababu kisha ni ramba siku moja, you know.
mpaka nikajifunza ku understand contracts before you sign them, you know. Sure. Na ni kitu sikufunzwa in primary, unafunzwa tu ukitoka utaenda upate kazi, lakini ulikuwa ambao ukiingia kazi you're supposed to sign a contract, kwa sababu unajua watu wengi you just sign and then afterwards kikuramba ndio una realize ulijiweka kwa some funny behaviors. Another important thing yenye hatukufunzwa shule, although says I've seen it's become like a trend, and people are talking about it nowadays, is how to cope with mental health issues. Unaona, how to deal with anxiety, how to deal with depression. I don't know, it's just my opinion, but I feel a whole topic should be introduced on, not even a topic, a subject in school should be introduced on mental health. Just mental health as a subject. I don't know what your opinion is. Mental health as a subject. Let people understand what is going through them. What is going on with them, what is going on around them, how to cope like with certain issues, how to cope in certain environments. I feel that should be a subject introduced to school from obviously I think for the high-end schools ziko, you know, but for even the in primary, high school, just the normal schools. Yes, Tamara, kitu ambacho nitakiwa kitulio sana mkazo kuanzia huko primary. Yaani huko primary kwa watu natakiwa kitulio sana mkazo kwa sababu huko ndo kwenye backbone yenyewe tuseme kwamba watu wanaanzia huko juu. So endelea. Ikionekana watu wa juu, unaona pundits ni watu gani? Those professionals on something. I don't know how to explain it well. Ninachotaka nimaanishe wale wataalamu wa vitu. Kwa mfano unakutana na mtu mtaalamu labda wa meno. Oh, if you're like an expert. Yes. Hiyo neno nilikuwa nataka. Expert. Unajua hawa watu wanatakiwa wapelekwe chini. Unajua unakutana na mtu expert, huyu anaweza kaelezea tu issue labda ya uzazi. Lakini unakutana naye wapi? Unakutana naye juu kabisa. Vioni huko juu, tena watu ambao wanajifunza professional, madaktari kabisa, ma professional wale. Unakutana na watu ma expert, kwa mfano labda huyu ni expert wa tumbo. Analichambua tumbo from scratch, kwamba tumbo bwana, tumbo liko hivi, huku kuna matumbo, huku kuna mapilisi, huku kuna mabandana, kuna manini. Ilitakiwa hawa ma expert, sawa? Hawa watu wangeanzia from the scratch. Oh, yes. Huku chini ungekuwa na hawa wataalamu kwamba bana kinywa au meno ya hivi. Mtoto mdogo anajua jino ukilifanya hivi litatoboka. Likitoboka litang'oka. Liking'oka utakuwa na pengo. Kwa mtoto anatakiwa ajue asile chakula cha namna gani. Hawa ma experts ndio wanatakiwa tu. Sio unapeleka mwalimu amemaliza tu chuo, mwalimu hajui chochote, na yeye amefundishwa juu anakuja kutuharibia watoto kule. Tusiharibia watoto. Muna, you know, as you're speaking, akili yangu imegonga. Utashangaa mbona akili yangu imegonga producer wetu asubuhi. Penye yako sasa hivi. Sasa akili na ni watu kama hao ndio wapate vipi. Sasa anyway, producer nafikiri angepata elimu sahihi kabisa. Angepata namna ya kutumia hivi vitu. Sasa angekuwa wapi? Angekuwa mbali sana. Angekuwa mbali sana, you know. As speaking of producer, nilikuwa naangalia huku nje, for example, as I said earlier on, sometimes unaenda shule, unafunzwa vitu zingine, but lazima ujifunze, unajua, for example, you go to school, kama sisi, for example, tumesomea journalism and mass comm, but unapata after umemaliza shule, there are other things lazima uende ujifunze, you know. Hakuna mtu atakufunza darasani. Because I remember, for example, like when I was doing my practical units, hivyo kitu kama editing, for example, nilijifunza first year, second year, third year, ndo nilijua kuedit, you know. Why am I saying this? Mimi nimejifunza, for example, like utangazaji, you know. But what I was not taught in class is that being anaitwaje, multi-skilled itakusaidia huko nje, you know. Na hakuna, there's no point mwalimu alikuja akaniambia ukijua hii na hii itakusaidia. But aside from that, usifocus 100% on journalism, jifunze pia vitu zingine, have an alternative, you know. Na saizi watu wanaotoa ajira, hawa wanaotangaza ajira, wanakuambia kabisa tunahitaji mtangazaji pia ambaye anaweza kuedit. Kwa mfano hicho kitu. Oh yes. Sio mtangazaji na anaweza kupiga picha. Inawezekana ukaambia hiyo opportunity kama mtangazaji awe piga picha, lakini mara nyingi inaendana na mtangazaji na anayejua kuedit.
sababu huwezi kujipiga picha mwenyewe na ukatangaza mwenyewe. Oh yes. Lakini unaweza ukatangaza wakati huo aliyekushoot, aliyekupiga hiyo picha. Tunaita picha wakati mwingine kwa sababu kuna hiyo video unaweza kuita picha ambayo inatembea, si ndio? Aliyekushoot hiyo video maana yake anaweza kawa na mambo mengine. Yeye anaweza tu akawa professional yake ni kamera. Ila wewe unatangaza, unaweza mwenyewe ukajiedit na ikawa ni rahisi sana. Kwa sababu unajua hapa nilizungumza kitu fulani, hapa nakata wapi, hapa nakata wapi. Hata wanatusikiliza sasa hizi kama hamfundishi huko, jamani, ndio chukueni ya bure kabisa kwamba jifunze. By the way, jifunzeni kuedit. Kama unaweza kupata fursa pia picha, jifunze kupiga picha. Kuandaa script na kutangaza ni vitu vili tofauti. Yaani kipro kabisa wanaoandaa script wanakuwa wengine, unapewa unaipitia mara 2 mara 3 unatangaza. Lakini jifunze kuandaa script mwenyewe. Oh yes. Kwenye flow basi inakuwa ni nzuri zaidi. Nivo. And edit, it's in whatever profession you do. Kwa sababu most professions, if you're looking forward or you're looking towards like being employed huku nje, no one will tell you that, okay, now I'm telling you, me and Muna are telling you, me and Muna and I are telling you that you need to be multi-skilled. Unaona? Lazima ukwe multi-skilled. Lazima ujifunze hizi vitu. You know? Take it upon yourself. Hiyo ni an activity unajiambia nimekaa chini during my free time, I'm going to take 2 hours to learn. Kujifunza hivi na hivi na hivi na hivi, kujifunza hivi na hivi na hivi. I feel like another thing yenye probably hatufunzwi shuleni, but should be taught early in advance is about relations. You know, like unajua, you know sometimes because I remember when we were talking earlier, I told you there are stages to how you introduce, for example, like certain talks, to people from the age of 2, ukiwa mtoto nini, probably mpaka you get to 18, probably mpaka you continue like to 35, unaona. Kuna hizo systems. But I feel like people just tell you, or teachers in school just tell you, ile wanakupatianga ni kama top layer. Ni top layer kweli? Top layer. But akwambi uko ndani venye kuko like in depth. You see, like they don't tell you the in depth evil, how it really is. No. For example, when I talk about relations and relationships, I'm not talking about the sexual side of things. So don't get me wrong. First of all, I'm talking about how you relate with other people. You know, how you relate, for example, na watoi wadogo. Unaona? Because unajua kika chini ku have conversation na mtoto mdogo, akili yako na yake azitoshani, you know, but you always expect them to like probably be mature. Unaona? It can be seen as something really simple, something really small, but it's something really intense. Unaona? There are some things, there's some certain things, there's some certain jokes hopasi kusema around kids. But we are too busy. I feel like the system, we are too busy learning about H2 plus or sijui 2 sijui is equals to what. 2x plus Anga x what? is equal to those 2x plus x times x is equal to x. Let me tell you the only rule in mathematics, mathematics si mbaya, mimi niliamka hesabu, lakini there is one thing, maths and business, ile ya y is equals to mx plus c. I think that's the only thing that as per now I feel is relevant in my life. Unaona? Hivyo kwa sababu it's basically as simple as the more you earn, the more you spend. Unaona? So y is equals to mx plus c. Unaweza fanya hesabu yako hapo nje na degree ya hesabu. Yeah, but school didn't teach me that. Yeah. School taught me how to solve equations, you know. But there are a lot of things that zina happen huku nje. There are a lot of things there are a lot of skills that you actually require that are not being taught. And that's why I'm really grateful for the CBC actually coming in, you know, the competency-based curriculum, ya watoi. Because that is the current education system in Kenya, hivyo, yeah? Ya watoto wachanga, you know. It's more of practical. It's more of tapping into people's potentials. It's more of tapping into, yani, our watoi wanapewa basic life skills. Unaget? Si ati venye si ulikuwa unapatiwa education nyingine hapo hivi shalo, usizo umelipa school fees sijui kama nini. Unatoka tu shule, yes umepass mtihani lakini bado wewe ni mjinga. Unaona? And you know being book smart is different from being street smart. Yeah, sure. Unaona? Sure. Unaweza kuumevia vitabu kazi ni AA lakini huku nje wewe ni dwans. You know. Huku nje to apply vitu vyako unavyotaka kukuletea. Oh yes. Hivyo. But people need to learn how these things work, you know, like huku nje kukoje. Because unaona kama watoi, for example, when you're being taught how to cook,
No. And mtoto asubuhi unakuja umeenda shule na spinach for example nini nini ofunzo, this is how things are, you know. I recently saw a video of it was, I think it's in China or Japan or Korea, some country there, of a teacher who's in class actually teaching kids how to wipe their bums wakitoka kupoop, you know, like wakitoka haja kubwa, jinsi ya kujipanguza, you know. Wewe ulifunzwa wewe ulijifunza mwenyewe? Just tell me. And you know, ndio hiyo, it's like in class you sit down mtoto wako wafunzwa hizi vitu, you know. You know, like kama nilifundishwa shule ningekumbuka. Oh yes. Hii kumbuki maana yake sijafundishwa shule. Exactly. You know, and it's things like that kwa sababu unajua ukiwa hapo kwa shule, like it's the place where you're supposed to like learn. Unajua? And know these things kwa sababu sometimes kuna vitu zingine mzazi wako ako ashamed to like even teach you or to even like tell you, you know. But ikifika kwa mwalimu, I think there's a way in which they're trained, you know. But pia kuna curriculum hatuwezi dispute. But at the end of the day, there are things that you need to know. There are things that you need to understand how they work out here. How, for example, systems work. No. There's no school where you're going to be taught, for example, primary, high school, even probably university, you're going to be taught how to apply for your passport, you know. But you're going to be taught how to file for returns, for example, as I said earlier on. Where you're going to be taught how to go about when you're buying your first car. No. But at that point is where we are grateful for the internet. So sisi ukiingia kwa mtandao, you learn a lot of things that you are never taught in school. Sure. You know. Sasa nikikuuliza Muna, to Muna and to our viewers, what is that one thing yenye umejifunza kwa mtandao yenye you were never taught in school, you were never taught by any other person, but you came across it on the internet na ukajifunzia hapo? Vitu vingi kwa sababu this time around nilivyokuwa na kujua kuitumia internet vizuri. Nikagundua vitu vingi. Yaani vitu vingi ambavyo kiukweli nitatoa mifano vitu kadhaa, lakini kwa sasa kitu ambacho utashindwa kujifunza kwenye mtandao si kitu gani. Hivi chache sana sasa hizi kuna tutorial. Yaani ukitaka bwana inataka namna ya kupika githeri. Yaani tena githeri safi. Unaingia tu papata tutorial na kuja. Ni namna tu unajua nakata kitunguu, nakata nyanya, nafanya hivi na unga. Safi kabisa. Lakini walikuwa wanatuchelewesha. Mimi nadhani kwenye in my system kutokujua internet mapema pia imenichelewesha. Kwa sababu kuna mtu mmoja nimekuja kugundua ni mtu wa faida sana, kwa sababu kuna ile opportunity ya kutoka nje ya taifa lako. Inakuwa unatoka Kenya, unataka kuelekea Rwanda. Kuna wale watu wanaelekeza kabisa. Inatakiwa utafute passport. Ukipata passport inatakiwa uombe mwaliko. Shamba mwaliko inatakiwa ufanye kitu gani? Unaenda kwenye hiyo migration ya watu unafanya hivi. Kwa hiyo kuna namna ambavyo mtu unajifunza. Kwa hiyo mimi nilichojifunza hususan na nimekifurahia sana kupitia mtandao ni issue ya biashara. Biashara kwa maana ya export vitu kutoka nje, hususan China. Unaona, kwa hiyo ilikuwa ni ngumu before unaweza kukutana na jinsi kama hii dukani ukauzwa kwa mfano kule kwetu labda 40k kwa mfano 40k, alafu unakuta China kitu kama hichi kinauzwa 10k kwa mfano. Yes. Kwa hapo kuna gap ya 30k. Usafiri ukiagiza usafiri ndani yako yote unaweza ukachajua labda 20k. Lakini 20k ambayo sio kwa jinsi moja, kwa mzigo mzima. Maana yake kadhaa, yani labda package labda nguo kama hizi 10 au 12, which is very easy. Yani hapo kuna system moja nzuri sana ambayo ukitengeneza faida ipo na unapata faida nzuri na kama hivyo. Kwa hiyo nikajifunza namna ya kutengeneza biashara, ya kufanya biashara kupitia wale watu wa kule na sisi huko watu wa ndani, lakini kupitia tu internet. Kwa hiyo kitu ambacho hadi sasa hizi at least growing ya biashara yangu naiona na movement naiona na faida inakuja. Oh yes. Na mwaka ujao unaweza ukanichagulia gari gani nitembelee. Okay. Sio mimi ninunue, unaniambia chukua ile pale. Ni sawa. Ni sawa. Watu wa Mercedes wajiandae. Wajiandae. Tu Mercedes rangi gani, Mercedes gani. Ni sawa. But that is so beautiful. I think the best thing nimelearn from the internet yenye like no one ever taught. I didn't get from school, I didn't get from anywhere. I just got from the internet ni how systems really work. Unaona?
jinsi systems nini kwa Kiswahili? Systems. How systems work. That is number one. For example, like how the Office of Immigration works, how the judiciary works, how schools work, how hospitals work, unaona. But the major thing nimejifunza huku nje is the life skills bit, the life skills that I wish I was taught in class, the life skills that I wish I was taught in class, for example, like when it comes to females, hygiene bit. Unajua ukiwa shule you're always taught, you need to wash your private parts thoroughly, nini. But then through the internet, when you grow up, is when you understand, you're not supposed to use scented soaps, or you're not supposed to like insert certain things, or this is how you take care of yourself, or these are the kinds of underwears you need to wear and why, and you're not taught there. I wish my primary school teacher would have taught me in life skills that I'm supposed to be wearing cotton underwears and not nylon underwears or silk underwears and all that. Now, what it brings on board, I wish I would have learned about hormonal imbalance nikiwa bado in primary school, like in school, and in depth, like help me understand my body, instead of letting me discover it through the internet, Exactly. And my parents also not unajua pia wazazi vile nimesema kuna kale kaaibu unaona ya kukalisha mtoto chini namwambia, but for me when I have kids I'll definitely introduce them to that, to vitu kama hizo unaona. Afu two basic lessons how sana for example like how relationships work. I insist on that because it's really major. You're not taught in school, unaona. You're not taught in school how to handle conflict, unaona, between you and your parents, between you and other people around you. It's not taught. Na hapo unapozungumzia wazazi wana mchango pia kwenye jambo kubwa, na umesema pia inshallah Mwenyezi Mungu kwa watoto wafundishe, waelekeze inshallah. Kwa hiyo unakuta mtoto anataka kuolewa, ndio sasa pale wazazi wanaanza kuhangaika, mpelekeni kwa bibi yake, kwa nyanya yake. Sasa kule kwetu kuna makungwi, watu wanaitwa makungwi, wataalamu. Kwamba mmeo ukikosea hivi, unatakiwa umfanyie hivi. Mmeo akiamka asubuhi, unatakiwa umtengeneze na mnafanya mazingira ya maji. Mmeo, yani kuna namna makungwi wale, sijui wale unajua makungwi wenyewe wanatiaga aibu wale. Unakuta kungwi lakini kaachika na mume wake. Ni kungwi. Sasa hii sijui tunaitoa wapi elimu, lakini unachokiongea wewe ndio reality, kwa maana mzazi ndio anapaswa kumfundisha mtoto wake tangu akiwa mdogo. Ila sisi namchukua mtoto wangu ashakuwa mkubwa nampeleka kwa kungwi mwenyewe, kumbe naye kapata elimu kutoka kwa kungwi mkubwa mwingine, inakuwa mtihani mtupu. Sasa point ambayo inazungumzwa hapa, kitu ambacho inazungumzwa hapa is like tuyafanye mambo yawe katika reality sana. Usifanye mambo yawe katika yasifichwe, yasikae katika bracket kwamba bwana hivi tutaongea. Mpe mtu wazi kwamba bwana mpira wa miguu una faida. Kama upo tayari kucheza na wewe sila kipaji chako ni mpira, sio unganganie mtoto kumpeleka darasa la kwanza mpaka la 8 form 1 form 4 chuo. Mpeleke academy. Wacha asome lakini akwe kwa academy pia. Sasa kuna watu wanamngangania shule, akisema mambo ya kwenda kwenye academy, anachapa hadi bakora. Hapana, lakini wacha nikwambie balance. You create a balance. Sasa kwenye kubalance pia kuna mawili. Because you need papers. Kulipoteza moja. Una balance too, because you need papers at the end of the day. You need papers. We need papers, but na hiyo masomo ya shule pia, as much as it's not always enough, it's really good. Anayetengeneza fedha kwa kupitia vitu ambavyo amejifunza na ni kipaji chake maybe, na anayetengeneza fedha kwa kupata ajira, unakuta kuna shida hapa. Muna hatuendi huko. Okay, hatuendi huko. Hatuendi huko. Tutafakari hili na tutengeneze hizo opportunities kwa watoto wetu tangu wakiwa wadogo. Tuwafanye watoto wetu kujua vitu kwa mapana, kwa ukubwa tangu wakiwa wadogo. Mfanye mtoto wako afahamu athari ya kutokupiga mswaki mapema. Mwambie mtoto wako usipopiga mswaki, jino lako litapata uchafu, litatoboka, mwisho siku litaharibika. Mfanye mtoto wako ajue hivyo mapema. Mwisho siku akiwa anakuwa, basi anakuwa na hicho kitu. Asiwe mkubwa afikiri ndio unamweka wazi, maana kuna hivi na hivi na hivi, hapana. Mwambie kabisa mtoto madhara ya HIV ukifanya hivi na hivi. Usimruhusu anko akukamate hapa, akushike hapa, akushike hapa. Mfahamishe mtoto. Usimruhusu kabisa anko akugusa hapa. Ukiona akugusa hapa, piga kelele. Namna hiyo unafundisha mtoto. Sio unasubiri akue ndo tayari ataharibiwa.
Oh yes, oh yes. No menena mengi. So as we wind up, kama kuna any other piece of advice ungependa kuambia watu before we wind up? Nimenena mengi. Nimejifunza kitu ambacho anajifunza Kiswahili. Ametumia neno nena. Nimenena mengi. Inatosha. Haya ni sawa. Endelea kusubscribe kupitia Kenya News Alert TV, lakini pia Channel 7 News TV na kufollow Facebook page ya Channel 7 News TV. Most definitely, yes. So that was today's topic, and most definitely we always invite you to come through so that we can have this discussion, so that we can engage more. Kwa sababu yangu na Muna hayatatosha. We also have viewers. You can share. Feel free to share in the comment section. If you want to also join us when we are shooting, feel free to like hit us up, contact us pale kwa mtandao, on any social media platform, the YouTube, Facebook, Instagram. Hatuna Twitter bado, si ndio? Yes, even pale TikTok, we're posting videos, so you can just comment there, and then we and Joe come, let's share information. But meanwhile, remember, there's some things that you'll never be taught in school, number one, but you have to teach yourself. Unajua. But the beauty in having this and having internet is that you can always get it from there. Unaweza jifunza through other people's experiences through social media. So that has been our time. Most definitely, thank you so much for keeping us company. Tutaonana tena. Exactly. Peace, love, and unity. Adios. Let me tell you.